MDT is the key to any cancer management. Without talking and sharing, really we cannot step forward. So treatment planning and the outcome ultimately depends upon the MDT. So we invited our good friends, the pathologist, the radiologist, and the oncologist, and definitely surgeons and faculty members আমাদের যারা আছেন. I'm honored to introduce our esteemed guest faculty of our today's webinar, and we have the privilege of welcoming an exceptional foreign faculty member with extensive experience in the breast cancer management. Not is Dr. Zakirullah. You are welcome. He is not only an exceptional surgeon, but is also an accomplished researcher and an educator. Today, we are fortunate to have Dr. Zakirullah to share his vast knowledge and experience with us in this webinar. Our other faculty member, Professor Rahan Awal, Dr. Kamaluddin, Sharmin Akhtar-Rupa, and Huida Arjuman from the have joined from the radiology, pathology, and the oncology. Thanks and welcome everybody. Dear students, I urge to take the full advantage of this opportunity to learn from them, from these esteemed faculties. Professor Mujib, Professor Magub, Professor Don Hassan, they are our inspirations to move forwards. Sir, all of you are welcome. And dear students, this is for the 3 guidelines usually concern personnel of the surgeons, radiologists, pathologists. This is for the all. They follow these guidelines because the guidelines is the common language to express the disease, investigations, and the treatment among the surgeons, oncologists, and the pathologist and the radiologist. It's free to download. So in any confusion, you can see, you can open it, and you can make it clear if you have any confusions. So we have enough achievement in the breast cancer management, but the status at present is more frequent malignancy in the female. Therapeutic options for the patients with the non-invasive and the invasive breast cancer is very complex. The breast cancer mortality is reduced over the decades, and it is anticipated by 2040, approximately 40% of the death will be reduced under 70 years of age, according to WHO. So this is ultimately আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের অ্যাডভান্সমেন্ট এবং এই ব্রেস্ট ক্যান্সার ম্যানেজমেন্টের যে অ্যাডভান্সমেন্টটা হয়েছে তারই আউটকাম। সো ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ এ হেটেরোজেনাস ডিজিজ। কোনো একটা সিঙ্গেল পেশেন্ট দিয়ে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারকে কখনোই চিন্তা করা যাবে না। ইট মে বি ইয়াঙ্গার পেশেন্ট with a one biology, it may be an elderly patient, that may be another biology. It may occur in the pregnant patient, lactating patient. It may occur in the early stage, advanced stage metastatic disease. Patient with breast reconstruction implant, may patient present with some unplanned lumpectomy, and the recurrent disease may also occur following a breast conjuring surgery, and patient may with the poor performance status and a very tumor biology. But what has changed over the years? আমরা যদি দেখি in brief, so একসময় চিন্তা করা হতো it's a localized disease and ultimately এটাকে ধরা হলো it's a systemic disease. একসময় এটাকে করা হতো it's a mastectomy, now changed over to breast conservation, then to plastic surgery. Now we know the tumor biology and the genes of the disease. So অনেক কিছুই এখন ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে জানি, so treatment has become most personalized. But আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কিছু কিছু প্রবলেমগুলো ইদানিং আমরা ফেস করছি বিকজ the lack of the coordination and the lack of the MDT that is essential for the breast cancer management patient. কিছু ডায়াগনস্টিক অ্যাকুরেসি বলি আর ইনঅ্যাকুরেসি হোক, অথবা যে কোঅর্ডিনেটেড ট্রিটমেন্টটা হওয়া দরকার সেটা না হওয়ার কারণে দেখা যায় ফ্রিকুয়েন্টলি সার্জনদের কিছু লিটিগেশন ফেস করতে হয়। সেই জন্যই কিছু কিছু প্রবলেম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব, যেটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি এনকাউন্টার করি ইন আওয়ার সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস। এই ব্রেস্ট ক্যান্সারে উই হ্যাভ এনাফ অ্যাচিভমেন্ট। We have a tool to detect early. We know the biology of the breast cancer. We can categorize the patient into different categories. We can de-escalate surgery. We can de-escalate the axillary dissection. We can de-escalate the CT, chemotherapy, and the radiotherapy in the some groups of the patients.
ফার্স্ট আমি এইটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি যে ডায়াগনস্টিক প্রসেস এন্ড দ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং require that the all patients should undergo a triple assessment. That is the time honored and the time tested things. But important is that the triple assessment is a concordance of these all three modalities of the triple assessment is a quality measure to avoid the incorrect diagnosis. তিনটার মধ্যে একটা সমন্বয় থাকতে হবে, কনকর্ডেন্স থাকতে হবে। আদারওয়াইজ thing should be repeated, whether be it is an amazing one or be it a tissue diagnosis. This is a very, very important one. And the key thinking, যেমন আমরা সার্জনরা সবসময় বলি, আমরা আমাদের হাতকে খুব বেশি বিশ্বাস করি। Believe your finger, your palpation, your touch, your eye, your mind, what you are thinking. Is it concordant or not concordant with the biopsy report? Give it value, এটাকে ভ্যালু দিতে হবে। যদি it is not concordant, so repeat biopsy, review required, open biopsy, wire guided excision, even excision biopsy, though rarely necessary, whatever it may be, diagnosis should be confirmed and should be appropriate before embarking in a surgical treatment plan. যেগুলো না করার কারণে আমাদের অনেক সার্জনরা এখন বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন, যেগুলো আমরা একটু কেস ডিসকাশনের মধ্যে চলে আসবে। So এই ক্ষেত্রে benefit of the MDT is tremendous because that will adhere the protocol and the guideline, that will standardize an accurate timely assessment, minimize time from the first symptom to the first treatment, robust evidence-based treatment decision, and the improved clinical outcome and high quality data collections for the trials. So every cancer patient should be treated in the MDT. এটা আমরা আস্তে আস্তে করে আমাদের এই দেশের এই কালচারের মধ্যে এটাকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। Full knowledge of the extent of the disease and the biological feature is central to the management of breast cancer. Sorry. Some early operable breast cancer would benefit from NSCT. যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে ছোট্ট একটা টিউমার আছে, অপারেবল, এটাকে এক্সারসাইজ করা হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি নো, ইভেন এ ভেরি স্মল টিউমার at this early stage, patient may not need surgery, need some other form of the therapy before the surgery that will give a better outcome. So biology of the tumor is important. And finally, কয়েকটা কথা বলি আমি শেষ করছি, a brief overview. Our breast cancer management is a fine balance. It's oncologic control, functional preservation, morbidity reduction, and the aesthesis. And at present time, de-escalation of the surgery and axillary dissection and the chemotherapy and the radiotherapy that will offers a best possible outcome for the breast cancer management. And the breast cancer survivorship is also very important nowadays because the number of patient এখন আমরা পাচ্ছি with increased survivability, অনেক number of patient হচ্ছে, so survivorship is gaining very importance in the management of the breast cancer, and that is only possible in the MDT. And finally, the joint and the shared effort of the teamwork and communication and the shared decision making is very important. And communicate with the patient is important because the communication comes with understanding and clarity, and with the understanding the fear diminishes, and in absence of fear the hope emerges, and in the presence of hope everything is possible. So it will be very difficult for the patient to take the decision what we are giving or telling or offering to the patients. So with these few words, now there will be a polling. Polling will be conducted by Dr. Shaira Banu Shivli. Shivli, please come to the screen and conduct the poll. Thank you, sir. Sir, share current question. দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Assalamu alaikum. Welcome everyone to the polling session. There is 10 questions and allocated time is 3 minutes. So 3 minutes ঠিক আছে? 3 or 4 করো? Okay. Dear participant, please answer the question. স্যার আমি কিন্তু টাইম দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি বলবো তোমাকে। Yes, sir.
I give 4 minutes time, Shilya. Okay. Another half minute, 30 minutes. Okay. Okay. I'm ending poll and please sharing the results. Please moderate. Yes, sir. So আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল following conditions have no risk for development of invasive cancer. The correct answer is A and 34% student gave the correct answer. আমি এখানে বলবো স্টুডেন্টদেরকে যে আমাদের যে নতুন এডিশন আছে 28 বেলিলা সেখানে কিন্তু রিস্ক রিলেটিভ রিস্কের নতুন কিছু টার্ম দেয়া আছে এখানে proliferative disease without atypia যারা তাদের ক্ষেত্রেও 1.8 থেকে 2% রিলেটিভ রিস্ক বলা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কমপ্লেক্স ফাইব্রোডেনোমার ক্ষেত্রেও রিস্ক থেকে যাচ্ছে 2 number question, tumor of 2 centimeter fixed with pectoral release middle muscle with mobile ipsilateral axillary lymph node and no features of metastasis. Clinically, it is. Sir, এখানে correct answer ছিল আমার D, T1N1M0 কিন্তু এখানে 17% স্টুডেন্ট একটা কারেক্ট আনসার দিল খুব সম্ভবত পেক্টোরাল মাসেল ইনভলভমেন্ট চিন্তা করেছি জি স্যার যেটাই আমরা চিন্তা করছিলাম যে মাসেল ইনভলভ করাতে তাকে চেস্ট ওয়াল ইনভলভমেন্ট বলছে আসলে চেস্ট ওয়াল ইনভলভমেন্ট বলতে পেক্টোরাল ফিক্সড অথবা ইনভেশন এই দুটো ইনক্লুডেড হবে না আমরা বইয়ে পড়ে নিব ঠিক মতো এই ক্লাসিফিকেশনটা 3 number sir according to response evaluation criteria in solid tumor RECIST stable disease means 30% reduction in maximal diameter so এটা correct answer দিয়েছে 89% student number 4 triple assessment should be concordant to each other আমার মনে হয় স্যার আপনি প্রথমে যে কিছু ব্রিফ হিস্ট্রি দিলেন তার মধ্যে স্টুডেন্টরা জানতে পারবে এবং 100% এখানে কারেক্ট আনসার
কিছু কিছু ডিসকর্ডেন্স আমাদের হতে পারে, র্যাপিডলি গ্রোয়িং টিউমারের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্লিনিক্যাল এবং ইমেজ ডিসকর্ডেন্স থাকে, কিন্তু আমরা যখন ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টের থার্ড রাউন্ড মানে হিস্টোপ্যাথ এক্সামিন করবো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের 100% পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু আসবে। নাম্বার 5, ultrasound guided forecut biopsy is the procedure of choice in evaluating a breast lump. So 2% যে কেন নো দিল এটা বুঝতে পারছি না, এখানে 100% আশা করছিলাম স্যার। ওকে, গুড, নাও 90% বলেছি তো, good. 6, marker should be placed to both breast lump and positive lymph node. Correct answer, 82% student gave the correct answer. আমরা যদি নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিই, পরবর্তীতে যদি আমাদের এক্সিলারি টার্গেটেড ডিসেকশন করতে হয়, সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে মার্কার প্লেস করতে হবে এক্সিলারি লিম্ফ নোডে। নাম্বার 7, level 3 axillary dissection is reserved for patients who have enlarged level 1 and 2 lymph node. Correct answer, yes, and 86% student gave the correct answer. 8, SLNP is contraindicated if patient with A, inflammatory breast cancer ছিল, B, metaplastic breast cancer. C দিয়েছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট, কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে A, ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার। যদিও ইনফ্ল্যামেটরি ক্যান্সার একটা ক্লিনিকো প্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের সাবডার্মাল লিম্ফ ব্লক হয়ে থাকে, যার জন্য এখানে ফলস পজিটিভ হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে। এই কারণে আমরা ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সারে এসএলএনপি করব না। কিন্তু মেটাপ্লাস্টিক ব্রেস্ট ক্যান্সার যদিও অ্যাগ্রেসিভ, কিন্তু এখানে সাবডার্মাল লিম্ফ ব্লক হওয়ার চান্স কম। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে আমাদের এ। Number 9, male breast cancer commonly shows estrogen receptor positive and lower rate of HER2 to negative overexpression tumor. Correct answer A, এবং 82% student correct answer দিয়েছে। 10, resection margin positive is considered A, involved by invasive disease, B, involved by DCIS, C, tumor on ink, and D, all of the above. And 93% student gave D. That's the correct answer. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shivli, for moderating the poll. I think সবখানে স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সটা ভালো ছিল, বাট এই জায়গাটায় এসে ওরা যখন টিএনএম স্টেজিংটা দেখলাম, এখানে এসে ওরা একটু কনফিউশন করেছে অনেক বেশি। Dr. Zakirullah, will you make any comment about our students? Beautiful question. I mean, question with Ikshlam, it's actually a wide range of questions and it's really nicely distributed. And I was confused that sometimes as well with the staging. Sometimes I get confused, so don't worry. I'm not too much worried about that. Especially the students who actually thought about it's a T4, because most of the times T4 means skin involvement and skin and other areas involved for it. But fixed tumor যদি থাকে, pectoralis major উপর এবং notes and এটা বলছে just involving. So that's why possibly you got a bit more confused. But it's exactly right. It's T1 and 1. That is the right staging. Stagingটা আমি খুব একটা বেশি করব না, মানে তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো যখন কোনো পেশেন্ট দেখবে তখন according to nowadays we have got all the imaging criteria as well that will also help you to finally declare the staging of the patients as well. But it's really good to have some sort of idea about that. But otherwise all the questions are beautifully set up and আমি বলবো যে সব কটাই খুব সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন ছিল। তোমার একটা জিনিস যেটা বলছিলাম দেখি and I think I'm really happy. Fantastic result. Okay, thank you. Professor Rahana, any comment? না আজাদ ভাই, it was very beautiful. জাকির ভাই যা বলেছেন তার বাইরে কিছু বলার নেই। আচ্ছা, মজিদ স্যার কোন কমেন্ট করবেন স্যার? ওকে, আমরা প্রসিড করি, আমরা কেস ডিসকাশনে যাই। স্যার আমি একটা কথা একটু বলতে পারবো স্যার? হ্যাঁ স্যার, এটা আসলে এই যে যেটা কনফিউশনটা হলো পেক্টোরালিস মেজর, এটা আসলে বলা হয় যে স্কিন অথবা চেস্ট ওয়ালের সাথে যদি ফিক্স থাকে তাহলে স্টেজ 4 হবে। এখন চেস্ট ওয়াল বলতে আসলে T4 হবে, T4 হবে, not stage 4. সরি T4, T4, not stage 4, জি yeah. স্যার। এখানে হচ্ছে ওই ইন্টারকোস্টাল মাসেল এবং রিব মানে সেটাকে মিন করে, এটা আসলে পেক্টোরালিস মেজর মিন করে না। সেই জন্য ওরা বোধহয় কনফিউজড হয়ে গেছে যে আসলে এটা চেস্ট ওয়াল হবে, ওই পেক্টোরালিস মেজর হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আজ আমাদের একটু ডিসকাশন লেভেল কথাটা এই কারণে একটু নিয়ে আসি। আজ হয়তো যেগুলো কেস নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব, এর মধ্যে অনেকের অনেক কনফিউশন বা অনেক আর্গুমেন্ট আসবে বা পাল্টা আর্গুমেন্ট হবে।
তো সেখানে আমাদের ডিসকাশন লেভেল মানে খুব বেশি আমরা আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট জেনারেল সার্জারি স্টুডেন্টদের জন্য যতটুকু অ্যাপ্লিকেবল অতটুকুর মধ্যেই রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করব। আর আমরা ফ্যাকাল্টিরা আমরা হয়তো যদি মানে কোনো কিছু থাকে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে হয়তো অন্য কোনো কিছু জায়গায় আমরা জেনে নিব, বা অন্য কোনো ওয়েবিনারে আমরা একটু আলোচনা করব, বা অফলাইনে আমরা গিয়ে তখন একটু কথা বলবো। সো এখানে এত বেশি ভাস্ট সাবজেক্ট, এত এত কথা আসতে পারে যেগুলো হয়তো ওদের জন্য খুব এক্সস্টিভ হতে পারে। সো কেস প্রেজেন্ট